student, welcome you all. Welcome back to our display devices session. Let's continue this session. In this previous session or in this previous lecture, we learned about the random scan display. In this session, we learned what is the raster scan display. In the random scan, electron beam is used. Okay, this electron beam is just like a pencil. That pencil is draw a line segment, or this pencil is used to draw a rectangle or a triangle or any picture in our notebook. Okay. Then let's see how the display technique that occurred or how the image will be appeared or displayed to our screen using raster scan display. In a raster scan system, the electron beam is swept across the screen, one row at a time from top to bottom. In the random scan, electron beam first directed to where we want to point out to that portion where the image has to be displayed. In that portion, electron beam will be generated. In this raster scan, the electron beam is start from top of the screen or top of the line, scan line, and stop to the bottom of the scan line. This raster scan is most common method of displaying images on CRT screen. In this method, the horizontal and vertical deflection signals are generated to move the beam all over the screen in a pattern. ह्या प्रोसेसमध्ये रास्टर स्कॅन डिस्प्लेमध्ये बीम काय करणार आहे तर होल स्क्रीनमध्ये तो मूव होणार आहे, होल स्क्रीनवरती फिरणार आहे ऑल ओव्हर द स्क्रीन इन ए पॅटर्न. ओके, देन आफ्टर द completion of one scan means the beam. In this slide you can see this picture. This horizontal line, that is plain horizontal line, is known as the scan line. Then the horizontal retrace and vertical retrace. In this scan line, beam is start from the first row, that is first point of the first row. Then it scanning the whole line, that is it scan the whole scan line up to till the end of the scan line. Then it goes or it reach to the next row, that is first point of the next row. Then it scan the whole next row till the completion of this line. Then this process is repeated. Okay, after the completion of scanning of one line, the electron beam flies back to the start of the next line and the process is repeats. Okay, and this जेव्हा बीम शेवटपासून फर्स्ट रोच्या लास्ट पॉईंटहून जेव्हा नेक्स्ट रोच्या फर्स्ट पॉईंटवर येतो किंवा येणार आहे, त्या डॉटेड लाईनला काय म्हणणार आहे आपण हॉरिझॉन्टल रिट्रेस म्हणणार आहे. ओके, जेव्हा बीम सगळ्यात शेवटला येणार आहे किंवा बॉटमच्या लाईनवर येणार आहे आणि जेव्हा तो परत रिपीट जाणार आहे तो फर्स्ट लाईन स्कॅन करण्यासाठी, तर त्या परत जो जाणार आहे किंवा जो व्हर्टिकल लाईन आहे त्याला काय म्हणणार आहे आपण व्हर्टिकल. दिस इज नोन ॲज अ व्हर्टिकल रिट्रेस. ओके, व्हेन द बीम इज मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इट इज ऑन and the beam is off when it is moved from right to left as shown in the dotted line. Then after that, when the beam
when the beam reaches the bottom of the screen, it is made off and repeatedly retraced back to the top left of the start again. ओके, म्हणजेच काय होणार आहे, बीम सगळे लाईन स्कॅन केल्यानंतर जेव्हा शेवटच्या लाईनला येणार आहे, लास्ट लाईनला येणार आहे, तेव्हा इट इज रिट्रेस बॅक टू दी टॉप अँड रिपीट दिस प्रोसेस टू द होल स्क्रीन. ओके, then the screen, this process is repeated up to the image is displayed. जेव्हा जोपर्यंत इमेज डिस्प्ले होत नाही तोपर्यंत ही प्रोसेस रिपीट होते. ओके, then as the electron beam moves across each row, the beam intensity is turned on and off to create a pattern of illuminated spot. ओके, जेव्हा बीम मूव करणार आहे ईच रोमध्ये, म्हणजे प्रत्येक रोमध्ये तो जेव्हा मूव करणार आहे तेव्हा बीम इंटेन्सिटी ऑन होणार आहे आणि ऑफ होणार आहे. या ऑन आणि ऑफ प्रोसेसमध्ये टू क्रिएट काय होणार आहे, स्पॉट आपले क्रिएट होणार आहे. ओके, द मेन इम्पॉर्टंट पार्ट इज दॅट when the signal moves from left to right or beam moves from left to right, the beam is on, and signal moves from right to left, the beam is off. Okay, then here is the raster scan display continuous images. In these images the triangle is drawn. Okay, this process, that is the beam is on and start from left to right, then beam is off, it start from right to left. Okay, then the scanning process is continues to the whole screen. Okay, this process जी वापरणार आहे त्या प्रोसेसचा यूज करून इथे ट्रायंगल ड्रॉ केलेला आहे. ओके, then this one is the raster scan display image. In this raster scan display there is one refresh buffer, display controller, video controller and the cathode ray tube. In the display images is stored in the form of 1 and 0 in the refresh buffer. The video controller reads this refresh buffer and produces the actual image on the screen. This video controller is used for which purpose? This video controller is read this whole 0 and 1, this whole refresh buffer, and it sent or it produces the actual image on the screen. It does this by scanning one scan line at a time from top to bottom and then back to the top. जेव्हा इलेक्ट्रॉन बीम स्कॅन होणार आहे एका लाईनमध्ये, एका टाईमला तो एकच लाईन स्कॅन करणार आहे. बाय स्कॅनिंग प्रोसेसमध्ये तो एकच लाईन स्कॅन करतो ॲट ए टाईमला. नंतर स्कॅन झाल्यानंतर तो नेक्स्ट प्रोसेसला येतो आणि ही प्रोसेस जी मगाशी सांगितली किंवा इन द प्रिव्हियस पॉईंटमध्ये मी सांगितली ती. ओके, देन the most important point in this, there is the frame buffer or the refreshing of the screen. Refreshing means what? The raster scan display, the screen image is maintained by repeatedly scanning the same image. This process is known as refreshing of screen. जेव्हा होल इमेज ड्रॉ होणार आहे, तुमचा होल ट्रायंगल ड्रॉ होणार आहे, पण तरीसुद्धा तुम्ही काय करणार आहे, रिपीटेड प्रोसेस करणार आहे स्कॅनिंगची, आणि त्या रिपीटेड प्रोसेसला दिस रिपीटेड प्रोसेस इज नोन ॲज द रिफ्रेशिंग ऑफ अवर स्क्रीन. देन द फ्रेम बफर मीन्स वॉट? द फ्रेम बफर in raster scan display, it is a special area of memory is dedicated to graphics only, and this memory area is known as the frame buffer. Okay, this frame buffer holds the set of intensity values for all the screen points. ओके, म्हणजे तो फ्रेम बफर काय करणार आहे तर सगळे होल जी इंटेन्सिटी व्हॅल्यू आहे आपल्या स्क्रीनवरती किंवा स्क्रीनच्या पॉईंटची जी व्हॅल्यूज आहे ती स्टोअर करणार आहे. and the stored intensity values are retrieved from the frame buffer and displayed on the screen one row at a time. Okay, त्या
retrieve this frame buffer value and displayed on the screen one row at a time. ओके, जी फ्रेम बफरमधली व्हॅल्यू आहे ती रिट्राईव्ह होणार आहे. म्हणजेच काय, फ्रेम बफरमध्ये जी व्हॅल्यू स्टोअर होणार आहे दॅट इज कुठली व्हॅल्यू स्टोअर होणार, तर स्क्रीन पॉईंटची व्हॅल्यू दॅट इज सेट ऑफ इंटेन्सिटी व्हॅल्यू स्टोअर होणार आहे आपल्या स्क्रीन पॉईंटची, आणि ती व्हॅल्यू रिट्राईव्ह होणार आहे आणि डिस्प्ले होणार आहे कशावरती, टू अवर स्क्रीन वन रो ॲट ए टाईममध्येच, एका टाईममध्ये एकच रो डिस्प्ले होणार आहे. each screen point is referred to as a pixel, that each screen point is referred to as a pixel, or it is referred to as a dot. This each pixel on the screen can be specified by its row and column number. Okay, म्हणजे you can see in this picture, this one is the one pixel, and this one pixel, each pixel on the screen can be specified by its row and column number. This pixel can have their row and the column number. Okay, then this row and column number, by using row and column number we can specify the pixel position on the screen. Okay, then the next point is the flat panel display. Before the discussion of the flat panel display, we discuss about the difference between the vector graphics, that is vector scan display, and the raster scan display. First difference is that in vector scan display the beam is moved between endpoints of graphics primitives. In raster scan display the beam is moved all over the screen, one scan line at a time, from top to bottom and then back to the top. Okay, रँडम स्कॅनमध्ये आपण बीम पहिला पॉईंट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉईंट टू द एंड पॉईंट, म्हणजे ती बीम कशी फिरते किंवा कुठे मूव्ह होते फ्रॉम पॉईंट टू पॉईंट किंवा एंड पॉईंटमध्येच, इन बिटवीन एंड पॉईंट दिस बीम इज मूव्ड. In the raster scan the beam is moved all over the screen, one scan line at a time. Okay, the next difference is that it has high resolution. In the random scan it has high resolution. In the raster scan its resolution is low. The third difference in random scan is it is more expensive. In raster scan it is less expensive. Fourth difference is that any modification if needed is easy. Means रँडम स्कॅनमध्ये जे मॉडिफिकेशन जर आपल्याला करायला लागले किंवा जे काही चेंजेस करायला लागले जर आपल्याला, तर तो काय होणार आहे, चेंजेस करायला आपल्याला सोपं जाणार आहे किंवा मॉडिफिकेशन करायला आपल्याला सोपं जाणार आहे. इन रास्टर स्कॅन मॉडिफिकेशन इज टफ. ओके, द फिफ्थ डिफरन्स इज दॅट वेक्टर डिस्प्ले ओनली ड्रॉ लाइन्स अँड कॅरेक्टर. In raster scan display has ability to display areas filled with solid colors and patterns. In random scan display cost is more. In raster scan cost is low. Okay, this is the difference between the random scan and the raster scan display. Okay, then the next point is the flat panel display. It refers to a class of video devices that have reduces volume, weight and power requirement compared to CRT. Okay, in the previous we used monitor CRT, that is cathode ray tube, but nowadays technology is completely changed. Everyone prepared LEDs and LCDs that you called as flat panel display. This flat panel display refers the video device, not only the TV monitors, that are different flat panel displays. Example, you can take a tablet. This is also called as a flat panel display. Then laptop is also a flat panel display. In the flat panel display the example is TV, monitor,
calculator, pocket video, games, laptop, computer. This is called as a flat panel display. This flat panel display that have reduced the volume in that and weight is less as compared to CRT tube. Okay. Power requirement is also less when compared to the CRT. There are two types of the flat panel display. First is emissive display and second one is non-emissive display. In the emissive display, example is plasma panel and LED. In non-emissive display, example are LCD. Then first one is emissive display. So emissive display means what? Emissive display means the devices that convert electrical energy into light. Okay, they convert the electrical energy into light. Plasma panel, thin film electroluminescent displays and light emitting diodes are example of the emissive display. So emissive display म्हणजे काय? तो काय करणार आहे तर emissive display हा एक असा डिवाइस आहे जो काय करणार आहे कन्वर्ट करणार आहे इलेक्ट्रिकल एनर्जीमधून लाईटमध्ये. ओके. देन द सेकंड वन इज नॉन इमिसिव्ह डिस्प्ले. द नॉन इमिसिव्ह डिस्प्ले इज द नॉन इमिसिव्ह डिस्प्ले यूज ऑप्टिकल इफेक्ट to convert sunlight or light from some other source into graphics patterns. Example are LCD, that is liquid crystal device. Okay, means the non-emissive display is their optical effects to convert the sunlight. This non-emissive display is used to convert the sunlight or light from some other source into graphics pattern. Example are LCD, that is liquid crystal devices. Then in this session we learned about what is mean by the raster scan display. Raster scan display, the main important point is that the signal moves from left to right, the beam is on. Signal moves right to left, beam is off. Okay. Then the electron beam moves across each row. The beam intensity is turned on and off to create a pattern of illuminated spot. Then raster scan display. In the raster scan display, there is a refresh buffer. There is a video monitor. The video monitor reads this refresh buffer points or refresh buffer 0 and 1 segments in this, and this video controller display this read the refresh buffer and display into the CRT tube. Okay. Then there is one point is important, that is refreshing of our screen. raster scan display मध्ये रिफ्रेशिंग ऑवर स्क्रीन म्हणजे जेव्हा संपूर्ण इमेजेस क्रिएट झाल्यानंतर सुद्धा जेव्हा बीम स्कॅन करणार आहे होल लाईन अप टू द फर्स्ट टू बॉटमपर्यंत किंवा टॉप टू बॉटमपर्यंत, त्या प्रोसेसलाच काय म्हणणार आहे रिफ्रेशिंग ऑफ अवर स्क्रीन. अँड फ्रेम बफर, व्हॉट इज मीन बाय द फ्रेम बफर? द फ्रेम बफर means it holds the set of intensity values, that is it holds the screen point values, and after that it retrieves from the frame buffer and displayed on our screen at a time. Okay. Then each pixel on the screen can be specified by its row and column number. प्रत्येक पिक्सेलचे त्याचे स्वतःचे ओन कॉलम नंबर आणि रो नंबर असतात, आणि त्या नंबरवरून आपल्याला पिक्सेलची पोझिशन कळते आपल्या स्क्रीनवरती. ओके. देन द नेक्स्ट पॉईंट इज द डिफरन्स बिटवीन द वेक्टर स्कॅन अँड द रास्टर स्कॅन. Okay, then the flat panel display. The main important flat panel display is the main important part of the flat panel display is it reduces the volume, weight and power requirement compared to our CRT, that is previous session we learned. Then example of the flat panel display is TV, monitor, calculator, pocket video games, etc. Then there are two types, emissive and non-emissive. In the emissive, plasma panel and
and in non-emissive there is example are LCD. In the next is emissive display, that is emissive displays are devices that convert the electrical energy into light, and the non-emissive displays, it converts the sunlight or light from the some other source into graphics pattern. Thank you so much for listening this session.